Ladies and gentlemen, on your behalf, I would like to thank Pasqualino Bongiovanni and Rosanna for reading these poems with such conviction, emotion, and power. If you have any questions, I hope you do, we would entertain them. So you can direct them directly to Pasqualino. John. Lo dico in italiano perché forse altrimenti dovevo ripetere in inglese. Dove trovi l'ispirazione per queste bellissime poesie? Come fai insomma, a scrivere? Dove trovi queste parole, queste ispirazioni? Ma come dicevo prima, l'ispirazione è una scelta intanto, è la scelta di mettersi da una prospettiva diversa. No? Se avete notato, c'è sempre questo atteggiamento di porsi di fronte alle cose. Per cui l'ispirazione intanto parte da una scelta, la volontà da uno sforzo anche di cercare di guardare le cose da una certa prospettiva, che è quella che secondo me merita di essere trattata anche e soprattutto in poesia. All of you probably understood John. Where does Pasqualino get the inspiration, creativity to write the kind of? Well, we can't hear from here. Could you please use the mic? I'll run a stated. As some of you heard John ask Pasqualino, where does he get the inspiration, the creativity to write the poems that he writes about his part of Italy? And maybe Rosanne could maybe summarize his response. not an easy job. Not easy, but I'll make an effort. He says that the inspiration is really a choice to make the effort to confront life with a different perspective, and thus with his will to face that different perspective, he finds the words and the images that express this new vision. Thank you. Any other questions? Saverio. Da quanto tempo sei che stai praticando la tua filosofia con queste parole? Da passo del cuore? Beh, io ho iniziato a scrivere poesie da ragazzo, però ecco, diciamo, si ricollega al discorso che stavo facendo prima. Non credo nell'ispirazione come un momento in cui ci si mette di fronte ad un tramonto o con le rondinelle o i gabbiani o il fiore che sboccia. Ecco, non credo in questa forma di ispirazione per quanto riguarda la poesia. Penso che la poesia debba svolgere una funzione sociale, una funzione civile, e penso quindi che l'ispirazione debba essere profondamente autentica e profonda. E per fare questo necessariamente deve scavare nei problemi reali, concreti della società e delle persone. He was asked when he started to work at his craft, and he replied that he started writing poetry as a young boy, but says, I don't believe in inspiration as a momentary thing, seeing a seagull or seeing a flower or seeing something beautiful and writing poetry. Says poetry should serve a social purpose and express the problems and the difficulties of life and their solutions. And you can only do that with searching
deeply in your heart and working hard. Veramente la mia non è una domanda, solamente un commentario. Levani mi è piaciuta molto perché riflettendo anche quando ero molto piccolo vedevo delle donne che lavavano i panni al fiume e anche mi piace la transizione, per esempio il legame che esiste delle donne passate e le donne d'oggi e la vita naturalmente delle donne del passato era molto più difficile delle donne d'oggi, ma le mani sempre sempre sono gentili e sempre vogliono bene ai loro figli. Quella mi è piaciuta veramente. Grazie. A proposito di questa poesia, nella mia presentazione in Argentina c'è stato un signore che mi ha detto, mi ha fatto un appunto, un'annotazione, dice sì, ma non sono più così le mani delle donne, no? Come diceva lei, voi ricordate le mani delle vostre nonne o delle vostre madri, dipende dall'età che avete ognuno di voi. Vuoi tradurre, Rosanna? Così poi continua. After Soerio made a commentary about the poem Women's Hands and expressed how moved he was by it because it relates to his own memories as well as to his own feelings about women. The poet remembers having spoken in Argentina with someone about that particular poem and having been told that women's hands are no longer such as are now described in the poem because life has changed so much. Insomma, questo signore mi diceva, guardi che però non è più così, no? Le mani delle donne non sono più così. E io ho fatto notare a questo signore, lei sta pensando alla sua storia, sta pensando alle mani di sua nonna o di sua madre, e allora oggi vede le mani della propria moglie magari e dice oggi le mani delle donne non sono più così, non fanno più tutto questo. Ma in realtà è perché noi guardiamo solo nell'ambito di un orizzonte abbastanza ristretto e non riusciamo a vedere che in altre parti del mondo o in una classe sociale più povera della nostra, le mani delle donne continuano a fare tante di queste cose. And he replied to that gentleman, you're comparing the hands of your mother or grandmother to those of your wife, who perhaps has a somewhat easier life. But you must remember that there are many women's hands elsewhere in the world or in lower strata of society where they still must work in the same way, and they do many of the things that are described in this poem. And in any case, they do always take care of children. That is one thing I think that hasn't changed all that much. Solo un'altra osservazione, se mi dispiace, l'osservazione che vorrei fare è io credo che hai ragione quando dici che il poeta e la sua poesia, quando fanno il lavoro con serietà e umiltà, guardano alla vita sociale, la poesia diventa uno strumento di cambiare le cose. Però io vedo una grande ironia perché le cose di solito non vengono cambiate in pratica nella vita, non vengono cambiate dai poeti, vengono cambiati magari dai business people oppure i politici che non hanno quella sensibilità. Io vedo una grande ironia, non so. Sì, perché purtroppo
raramente oggi si presta ascolto alla poesia. Se uno oggi dice che è un poeta, la maggior parte delle persone, se non ti ride in faccia, ci manca poco. Ecco, perché siamo, la nostra cultura, la nostra società probabilmente ha inseguito altri modelli, ha inseguito il benessere materiale, ha inseguito il benessere economico, e allora non si riesce a dare, come è stato nel passato, o in un passato anche abbastanza lontano se vogliamo, però gli intellettuali, i filosofi avevano un posto di primo piano anche a fianco dei politici, a fianco di imperatori, a fianco di persone che regnavano e governavano, c'erano quasi sempre dei grandi intellettuali, dei grandi pensatori, dei grandi filosofi. John commented that it's ironic that nowadays, though a poet may wish to change society, nowadays society is changed mostly by politicians and business people who seldom think in the same way as the poet. Pasqualino mentions that in the past, poets and philosophers and thinkers had a greater role in society than is now accepted. Once they stood beside the power givers, the emperors, the kings, and generals, and so on, there was always respect for the thinker and the poet. Now it seems that it's wealth that is looked for, not thought or beauty or inspiration. Sì, poi non bisogna nemmeno andare tanto lontano nel tempo, perché comunque i poeti, soprattutto in degli stati che hanno vissuto la tragedia di dittature terribili e feroci, i poeti e gli intellettuali spesso sono state le uniche voci attraverso il quale il popolo ha difeso magari la propria libertà, ha mantenuto almeno una certa libertà di pensiero e spirituale. Per cui, ecco, forse, insomma, sì, certamente ci vuole, è sicuro, ci vorrebbe una maggiore attenzione, un maggior rispetto nel senso di ascolto, di prestare attenzione a quello che viene detto dai poeti, dagli intellettuali, sempre che appunto la poesia abbia la voglia e la forza di esprimere determinate cose, di occuparsi di determinate cose, altrimenti penso che l'inutilità della poesia sia dovuta proprio ad al fatto che sia un po' svuotata di contenuti, appunto riferendomi alla questione dell'ispirazione di prima. Allora è chiaro che se la poesia viene intesa in quel modo, come qualcosa di sdolcinato solo per le coppie di innamorati, è chiaro che forse capire quale ruolo possa avere anche nello sviluppo di una società allora diventa difficile, che attribuirgli una funzione importante. Pasqualino mentions, first of all, that even in recent past, in countries where revolution
tyranny, all sorts of terrible disasters have occurred. Some poets and thinkers have played major roles in expressing the needs of the people, and were perhaps at times the only way in which people were able to express their need for freedom. And he mentions also that perhaps one of the reasons that poetry is not particularly respected or regarded highly in some societies is simply that many poets, it's a question of the content of the poem. If it's simply a song to one's beloved, perhaps this isn't taken seriously, but if the content is of what is really deep in people's hearts, then respect is there. Ladies and gentlemen, I know there are other questions, and the hour is moving on, and we would like to have some of Pasqualino's books available for sale. The Institute would be delighted if you would purchase a copy. They're $20 each. And I know Pasqualino would be delighted, although he is not making, believe me, he is not making any money from this, neither is the Institute. But I would like you perhaps to have an opportunity to ask him questions, and if he's signing a book for you, you can ask him questions. Also, there will be tea and coffee and sweets available for people to have conversation. And I would like to thank, although we didn't have an opportunity to connect with Giuseppe in Lamezia, but I'd like to thank Angelo Peppa back there and James Murray for all of their work in doing this, and I'm sure this will be recorded. And again, I want to really thank you from the bottom of our hearts. The Institute would like to help you. Thank you for being here. Poetry is not, and I don't say this in an insulting way at all, this is what the Institute should be doing. Poetry would appeal to a very small segment of the population, and I really thank you for being here this evening, and I hope you'll extend your congratulations to Pasqualino for his writing, for his poetry, and for taking this long journey to Canada. And he's not stopping here. He is going to Winnipeg. He is traveling to Guelph, to Toronto, and one can only admire this kind of dedication to art and to his ideas and to his craft. So, you would like to say a few comments here? Niente, volevo ringraziarvi di essere stati qui questa sera, di essere stati così pazienti, di aver ascoltato con così tanto interesse. Volevo ringraziare nuovamente Roy Piovesana, John Potestio, Rosanna Rambaldini, Frank Pullia, che insomma mi sta seguendo passo dopo passo in questa mia permanenza in Canada, quindi gli devo veramente molto. Franco Pedullà e tutto l'istituto che ha seguito la pubblicazione di questo libro. Ringrazio ancora Giuseppe Villella che ha tradotto questo libro. Anche all'interno del libro troverete altri ringraziamenti, perché in tutto questo lavoro abbiamo contratto dei debiti con altre persone che ci hanno veramente aiutato con affetto.
E niente, chiederei se è possibile collegarsi con la Mezia per riuscire a fare un saluto con loro. Non è possibile? Benissimo, allora li salutiamo in diretta via streaming, loro sicuramente ci staranno vedendo, ci staranno ascoltando. Allora gli mandiamo un caloroso saluto e li ringraziamo per essere stati così fino a tarda notte a vederci e ad ascoltarci. Grazie a tutti. Ladies and gentlemen, again, I would be remiss in not saying that Frank Puglia back there is really the unsung hero in all of this, because he has just taken Pasqualino under his wing and is going to guide him through the places in northwestern Ontario. So I'd like to thank him very, very much for all of us. A director of the Institute and a very, very dedicated one at that. So we're going to get the books out. If you would like to purchase a book and have Pasqualino sign them, he'd be happy to do that. And there's coffee, tea, and you could continue to ask questions at Pasqualino. Thank you very much for coming. We appreciate it.